Good afternoon, grade 12 tourism learners. We are just going to give a minute or two's time just for everybody to settle in and to make sure that everybody who wants to take part of the session is joined with the session this afternoon. So if you can just give us two more minutes, then I'll be with you. So it looks like everybody who wanted to join joined for this afternoon's session. So once again, just a warm welcome from my side. And welcome to this grade 12 tourism session. Today, we are already going to start with term 3 work. So we're going to look at the forms of payment on international travel. So goeiemiddag aan al die graad 12 toerisme leerders. Baie dankie dat julle ingeskakel het vanmiddag. Ons gaan kyk na die vorme van betaling in terme van internasionale reise. So ons gaan vandag al reeds begin met kwartaal 3 se werk. Ek vra ook net van julle dat julle net met ons geduldig sal wees. Hierdie gaan 'n dual session wees, wat beteken die sessie gaan in Afrikaans en Engels aangebied word. So if you can just bear with me this afternoon, this session is once again going to be presented in Afrikaans and English, which means it's going to be a dual session. Okay, so before we get into the work, let's just quickly cover the basics. So once again, I know most of you is familiar with the routine, but just to recap. So my name is Serena Jordan, and I am the Educational Specialist for Services, Subject and Social Sciences, and then more specifically for tourism. So before we begin this online class, please make sure that your audio is turned up and that your volume is loud so that you can hear what we are going to discuss in this session. Please just note that you will automatically be muted when joining this session. And then I know most of you are familiar with the raise your hand, but if you can just quickly click on the raise your hand button so that I know that all of you are listening and are ready for this session. Yes, perfect. I can see that everybody is listening. Then you can download the presentation in the handout box. There's Afrikaans and English notes respectively that you can download. Then attendees or learners, you are encouraged to ask as many questions as you would like, and you can leave us comments. But however, if there's something, if there's irrelevant or inappropriate comments, this will result in the attendee being dismissed from the session. If we did not get to your questions and you still have questions left, please send us an email to academics@impact.co.za and we will gladly answer you. Questions in the question box will be answered and made available afterwards. If you did not receive the questions and answers, please send us an email to info@impact.co.za. And then once again, I just want to remind you of the Impact YouTube channel. You can get the recording not only of this session, but any other session that you might have missed of any other subject. And then it is also now available on our Impact website as well. So net vir die Afrikaanse leerders, my naam is Serena Jordan en ek is die vakspesialis vir die dienstevakke en sosiale wetenskappe en dan meer spesifiek vir toerisme. So voordat ons die aanlyn klas begin, maak seker dat jou volume lekker hard gestel is, dat jy mooi kan hoor. Weet ook dat jy outomaties, dat jou klank afgeskakel sal wees as jy deel vorm van hierdie sessie. Dan weet julle almal waar die raise your hand ikoon is. So ons sal deur die sessie van dit gebruik maak net om seker te maak dat julle almal nog verstaan waar ons trek en wat ons behandel. En dan kan julle hierdie aanbieding en enige addisionele hulpbronne aflaai uit die handout box uit. Daar is dan Afrikaanse en Engelse weergawe in die box. Dan asseblief, ons raai julle aan of ons moedig julle aan om vrae te vra en om kommentaar te los in die question box, maar as dit irrelevant of onvanpas is, gaan dit beteken dat ons jou van die sessie af moet verwyder.
Dan asseblief as julle enige vrae het of enige akademiese verwante vrae, stuur as gerus vir ons na academics@impact.co.za toe. En dan sal ons seker maak dat ons al die vrae in die antwoordboks beantwoord. Ons sal dan die vrae en die antwoorde beskikbaar maak. As jy dit nie gekry het nie, stuur dan asseblief vir ons 'n e-pos na info@impact.co.za toe. En dan verwys ek julle net weer na die YouTube Impact YouTube kanaal toe. Daar kan julle, hier is die link ook, so julle kan daarna toe gaan as julle dalk weer na hierdie sessie wil gaan kyk, of as julle enige ander vakke gemis het, kan julle ook die vakke se opnames daar gaan kry. Okay, so before we get into the content, let's just quickly have an overview of what Term 3, of what you can expect of Term 3. So for this week, we're going to look at the forms of payment when traveling internationally. For week 2, we're going to look at the foreign market share, statistics regarding inbound international tourism. Week 3, we're going to look at the marketing of South Africa as a tourism destination. Week 4, we're going to look at the 3 pillars of sustainable tourism, which includes people, profit, and planet. Then we're going to look at responsible tourism and tourists. Week 6, we're going to look at World Heritage Sites in more depth. And week 7, we're going to look at the methods to obtain customer feedback and measure customer satisfaction. And then weeks 8 to 10 is left for your preliminary examinations. Goed, so graduaals, voordat ons dan nou met die inhoud voortgaan, hier is net 'n oorsig oor wat jy kan verwag vir kwartaal 3. So vir week 1 gaan ons kyk na die forme van betaling as ons internasionaal reis. Vir week 2 gaan ons kyk na buitelandse markaandele of markhandel, die statistieke rondom inkomende internasionale toerisme. Dan in week 3 gaan ons kyk na die bemarking van Suid-Afrika as 'n toerisme bestemming. Week 4, as ons dan nou kyk na volhoubare en verantwoordelike toerisme, spesifiek na die 3 pilare van volhoubare toerisme, wat dan mense, wins en die planeet uitbestaan. Dan verantwoordelike toerisme en toeriste, dis ook baie belangrik. Dan gaan ons kyk na die wêrelderfenisterreine in meer detail, soos wat ons met die ikone gedoen het. En dan metodes hoe om kliënte se terugvoer te kry, so hoe kry ons dit en hoe meet ons die satisfaksie daarvan, en dan week 8 tot 10 word dan uitgesit vir julle rekordeksamen. Goed. So, let's start. So as you all know, tourists who travels internationally needs to pay for certain things, and there are certain forms of payments that they can make use of. So we're going to look at the different forms of payment as well as their advantages and disadvantages. So the first one that we're going to look at, and I think that most of us are familiar with this form of payment, is electronic fund transfers or an EFT. Okay, so let's quickly look what is an EFT. So EFT is a system where money is transferred directly from one bank to another without exchanging any paper money. So it's basically when you go onto your computer, say for instance you have an account with ABSA, you go onto ABSA, you create, for example, a beneficiary. If you have to, say for instance you have to pay for accommodation, you type in the beneficiaries data or information, and you basically transfer money from your ABSA account to their account to pay for whether it is your flight ticket or accommodation or whatever the case might be. And there's no physical exchange of paper money. Then use and credit transfer, for example, where a company transfers employee salaries into an employee's bank account. So I think most of you are also familiar, you know, for example, a company can then decide to take money and then transfer it electronically into the employee's bank account for the work that he or she has then done for the company. It's also debit transfers, where a person can transfer money from its own account to pay, for example, home loans or insurance. It can be done at an automatic teller machine, at an ATM with a credit card, or at a point of sale with debit card machine.
And then international travel must be made with banks. International travel must be made available or must be told to banks in advance so that banks know that the tourist will travel internationally. The bank will then activate the tourist debit card for international use. So it's very important then to notify your bank should you going to be traveling internationally. So what is the advantages of electronic fund transfer? So it's paperless, which means all transactions are done electronically. There's lower administration costs. It's greater efficiency because there's not the waiting time is shorter than should you have gone to the bank. There's simpler accounting. There's greater security. It is safer because no need to carry a lot of cash with you. So it's electronically transferred, so it doesn't mean that you have to carry a lot of cash with you. But then the disadvantages is that there is cyber crackers that can get access to your account. It is very important to have the correct payment details of your beneficiary that you want to pay, because it is difficult to reverse the payment once it is made. And then the bank charges can vary. So it can be either expensive or not. So it will depend on situation to situation or from bank to bank. Okay. So die eerste ding waarna ons moet kyk is die verskillende forme van betaling as ons internasionaal reis. So daar's 'n paar forme van betaling waarna ons gaan kyk en ons gaan ook kyk wat is hulle voor en wat is hulle nadele. So die eerste ene waarmee ek seker is meeste van julle al bekend is 'n EFT of 'n elektroniese oordrag wat dan van een bank na 'n volgende bank gebeur. So dit is presies wat dit sê. Met ander woorde, die EFT maak dan gebruik van 'n stelsel waar geld dan oorbetaal word direk van een bank na 'n ander persoon of 'n ander instansie se bank toe. 'n Maatskappy kan ook besluit om dit so te doen, met ander woorde om sy werknemers se salaris te betaal direk in hulle bankrekeninge deur gebruik te maak van 'n EFT. Daar kan ook debiet oordrag plaasvind, met ander woorde 'n persoon wat geld betaal van sy eie rekening af om dan 'n huislening te betaal of om versekering te betaal. Dit kan ook gedoen word by 'n outomatiese tellermasjien of 'n OTM met 'n kredietkaart, of dit kan dan ook by 'n point of sale gebruik word. Met ander woorde waar jy dan 'n kaartmasjien gebruik om dan 'n betaling te doen. Internasionale reise moet aan die bank bekend gemaak word vooruit, sodat die bank weet wanneer 'n reisiger internasionaal sal reis, sodat die bank die toerist se kaart, debietkaart kan aktiveer vir internasionale gebruike. Wat is die voordele van 'n EFT? Dit is papierloos, met ander woorde al die transaksies word elektronies gedoen. Daar's 'n laer administratiewe koste daaraan verbonde. Dit is meer effektief. Daar is dit help met die om rekening te hou van wat in jou bankrekening aangaan, om te weet watter uitgawes jy reeds gemaak het, wat reeds ingekom het. Dis beter veiligheid, met ander woorde dit is nie met kontant wat jy hoef rond te loop nie. En dan is dit ook veiliger, because want jy hoef dan nie met klomp geld dit te beweeg nie. Die nadele is dat die hackers, soos wat ons hulle ken, kan in jou rekening inkom en hulle kan dan jou rekeningnommer kry of hulle kan in jou rekenaar inkom. En dan is dit ook baie belangrik dat jy die persoon aan wie jy die betaling maak se besonderhede reg kry, want dit is moeilik om die betaling weer terug te vat. So dis baie belangrik dat jy die regte besonderhede het, en dan kan die bankkostes kan ook verskil. So dit kan baie goedkoop wees of dit kan baie duur wees. So dit hang af van die tipe banke wat die oordragskoste dan sal wees, of die kostes, die bankkostes dan sal wees. So here's just a picture of an instant EFT and how it works, but as I said, I know most of you are familiar with an EFT transfer. The next form of payment that we're going to look at is the telegraphic transfer. So what is telegraphic transfers? In the past, they used telegraphs to transfer the money from the sender to the receiver, but today it's much simpler, and they no longer use the telegraph.
In many countries, transferring funds from one place to another is still called the telegraphic transfer, or then the SWIFT transfers, as we are more familiar with. And then the EFT has replaced this process. So it's more of an older usage, but EFT is now more the modern use of the telegraphic transfer. The transfer of funds from one bank to another at international level means that the banks involved must belong to common financial institutions. So they must belong to common financial institutions that are well known. System must commonly used internationally. In South Africa is then the SWIFT transfer. Only member banks can use this system, and it's convenient for international travel if funds are transferred between countries. What is the advantages of this form of payment? Speed is involved. In other words, telegraphic transfers only rely on SWIFT messages delivered on the day of dispatch, and the transaction is usually processed within 2 business days. So it's quite fast, this type of payment. Security, there's built-in security features in the SWIFT system, and it's incorporated to ensure that all the transactions are secure and reliable. It's also convenient as a form of foreign transfer. Telegraphic transfers provide convenient, secure form for quickly sending money to foreign bank accounts. Funds available in currency of the destination, and funds can be transferred anywhere in the world. The disadvantages is once again that the cyber crackers can get access to your account. Once again, the correct bank details must be put in place or must be supplied by the beneficiary, because once the payment is made, it is difficult to reverse this payment. It can be delayed if 2 participating banks do not use the same international financial system, and then bank charges once again vary and it can be more expensive. So as ons kyk na jou telegraaf oordrag of die SWIFT oordrag, so in die verlede was telegrawe gebruik om dan geld te versend van die sender na die ontvanger toe, maar vandag is dit baie makliker en hulle maak nie meer gebruik van 'n telegraaf nie. In baie lande word dit van een plek na die ander oorgedra word nog steeds 'n telegraaf oordrag genoem, maar dit word meer vandag verwys na die SWIFT oordrag toe. En dan het die EFT dan hierdie proses vervang. Dan die oordrag van jou fondse van een bank na 'n ander bank op internasionale vlak beteken dat die banke moet aan gemeenskaplike finansiële instansies behoort om dit makliker te maak. En dan soos ek reeds genoem het, die stelsel wat nou meer algemeen gebruik word internasionaal in Suid-Afrika is dan die SWIFT oordrag. En dan slegs banke of lede van banke wat dieselfde wat die stelsel gebruik kan daarvan gebruik maak, maar dit is ook gerieflik vir internasionale reise om dan fondse so oor te plaas tussen 2 lande. Wat is die voordeel van hierdie telegraaf oordrag? Dit is baie vinnig, want hulle maak net gebruik van jou SWIFT boodskappe. Met ander woorde, die aflewering en die oordrag daarvan is baie vinniger en dit word gewoonlik, die transaksies word gewoonlik binne 2 besigheidsdae afgehandel. Daar is ook sekuriteit ingebou in hierdie SWIFT-sisteme wat help om dit makliker en veiliger die oordrag te maak. Dit is ook gerieflike vorm van betaling, veral vir buitelandse oordragte. En dit is baie dit maak dit gerieflik en veilig en vinnig om dit te stuur tussen 2 banke. Die fondse is dan ook dadelik beskikbaar in die geldeenheid van die bestemming waar jy dan nou is, en dan kan die fondse enige plek in die wêreld oorgedra word. Die nadele weer eens is dat kuberkrakers in jou rekening kan inkom. Jy moet ook seker maak dat jy die regte besonderhede het van die persoon wat jy betaal, want dit is moeilik om hierdie betaling terug te maak. En dan die proses kan vertraag word as die 2 banke tussen wie die geld versend word nie dieselfde internasionale stelsel gebruik nie, en dan weer eens kan die bankkostes kan wissel en dit kan dit ook baie duur maak. So dit is met ander woorde die telegraaf
oordrag van betaling. The next form of payment that we're going to look at is the bank drafts. So what is a bank draft? A bank draft is a check which is withdrawn by one bank and authorized another bank to make payment to the person whose name is then on the check. When travelers travel internationally, they can issue a bank withdrawal through their bank in their own country. When they offer it at the bank in their destination country, the check can be exchanged then for cash. And then foreign bank withdrawals are called a number of different names. It can also be called a bank check, or an official check, or a counter check, or a treasury check. What is the advantages of a bank draft? It is acceptable in most countries. There's no additional currency conversion needed as it's already in the recipient's currency. Virtually all countries available upon request. It is a bank guaranteed check, which means that the funds are already available. Every international bank withdrawal is processed with better security features, reducing the chance of counterfeit items. It can be stopped if lost or stolen, and it's convenient if you don't have internet access in remote places, and it's cheaper than an EFT. There's less costs involved. The disadvantages of a bank draft is that customers must go personally to the bank to exchange the check. It may be inconvenient as you have to do this within the business hours of the bank within your destination. Proof of identification is required by the bank with the check exchange. So international tourists must produce a passport. Travelers need to make sure that their passports is supplied when they give then this check to the bank. So as ons kyk na die bank drafts in terme van 'n betaling, dit is met ander woorde 'n check wat dan getrek word by een bank. En so die een bank gee vir die ander bank toestemming om die geld dan vir die persoon te oorhandig wie se naam op die check is. Dit help reisigers om internasionaal te reis om dan makliker geld te onttrek by 'n bank. Dit is ook maklik want jy gee dan net die bank of die check in dan by jou 'n bank van jou bestemming en dan word die check dan verruil vir kontant. So dan kry jy die kontant waarvoor die check se waarde dan met ander woorde is. En dan gebruik buitelandse se banke verskillende name vir die bank withdrawals. So dit kan 'n bankcheck wees of dit kan 'n offisiële check wees of 'n twin bank check of dan 'n treasury check wat hierdie wat dit ook genoem kan word. Wat is die voordele? Die voordele is dat dit aanvaar word in meeste lande. Daar is nie addisionele kostes met betrekking tot jou wisselkoerse nie, want dit is reeds beskikbaar in die geldeenheid van die land. So daar's nie addisionele kostes wat daarbey betrokke is nie. So dit word ook redelik aanvaar, soos ons reeds genoem het, in meeste geldeenhede ook, omdat dit in meeste lande aanvaar word dit ook in meeste geldeenhede aanvaar. Dit is 'n bankgewaarborgde check, wat beteken dat die fondse dadelik beskikbaar is. Elke internasionale bank onttrekking wat dan deur hierdie check gedoen word, help ook dat daar beter sekuriteit is in terme van die onttrekking van die geld. As die check dan verlore is, kan dit gestop word. As dit verlore of gesteel word, kan dit vinnig gestop word. Dit is ook gerieflik as jy nie ingang tot internet het op sekere plekke nie, dan maak jy net gebruik van die check om dan vir jou geld te gee. En dit is ook goedkoper as 'n EFT. Die nadeel is dat die kliënt dan na die bank toe moet gaan om die check te verwissel of te verruil, wat beteken dat jy in die besigheidsure van die bank moet gaan, wat dalk nie altyd gelees sal wees vir die kliënt of vir die reisiger nie. Is ook baie belangrik dat jy 'n bewys van jou identiteit by jou het, want die check kan slegs verwissel word as die bank kan verifieer dat jy die regte persoon is wie se naam op die check is. Met ander woorde, jou reisigers moet hulle paspoorte by hulle hê om hierdie check dan te kan wissel.
Good. The next form of payment that we're going to look at is internet payments. It is very similar to your EFT payments. In this case, EFT is more personalized based on customers' needs. Funds can be transferred electronically from anywhere in the world by means of the internet at the request of the sender. Clients go to the bank, register for internet banking services, then choose secure password, and it is then automatically connected to the account of the traveler or of the client, and you can then do internet banking. Internet banking services are available from anywhere in the world. Okay, so that's what makes internet payments so much easier. The advantage of internet payments is that you avoid long queues in the bank. You can conduct your bank transactions from the comfort of your own home or from your own office. You can check your bank balance and make payments online. Online banking service fee much lower than any other bank service that you get. It also saves us paper because there's a reduction in terms of the waste of paper and time information available electronically. So you don't have to wait for a specific time. The information is readily available. Individual alone in control of their finance. And then tickets for transport can be purchased and paid for anywhere in the world. So if you want to make a ticket purchase from South Africa to England, it is available to do so. So in other words, you can also make in advance payments for certain things, like, for example, accommodation or transport or whatever the case might be. Individuals can make and pay purchases anywhere in the world. It is 24/7, 7 days a week. You have access to your account, which gives you freedom to handle your bank transaction when it's convenient for you. Sorry, the disadvantages is there's a security key issue. Most banks have excellent security systems in place, but it's not infallible because, once again, your cyber crackers can access your account. There is a lack of personalized service by bank staff. So people who like that personal touch will feel that there's no personalized service anymore. Customers do not personally have to go to the banks anymore. Errors can occur when entering account details, so be very careful when entering the information. Make sure that it is the correct information. In terms of security, if someone has your account details and password, they have free access to your account, which can lead to fraud. Okay. So as ons kyk na internetbetalings, internetbetalings is baie dieselfde as jou EFT betalings, maar in die geval van 'n EFT is dit bietjie meer persoonlik op die kliënt se behoeftes. Fondse kan dan oorgedra word elektronies van enige plek in die wêreld, wat beteken as jy internet toegang het, kan jy vir enige iemand in enige deel van die wêreld kan jy 'n elektroniese betaling voormaak. Die kliënte kan net na die bank toe gaan, hulle kan registreer vir internetbetaling en dan kan hulle 'n wagwoord kies en dan is hulle outomaties dan geconnect of outomaties dan ingeskakel op hulle rekening en dan van daar af kan hulle internetbankdienste doen. Internetbankdienste is dan regtig beskikbaar van enige plek van die wêreld af solank jy internet toegang het. Die voordeel is dat jy nie in lang rye by die bank hoef te staan nie. Jy kan jou eie banktransaksies doen van die gemak van jou eie huis of kantoor af. Jy kan jou eie balanse check en seker maak dat jy betalings aanlyn doen. Aanlyn bankdienste is ook die goedkoopste van enige ander bankdiens. Dit verminder ook die mors van papier en inligting is enige tyd beskikbaar omdat daar nie omdat jy nie spesifiek na die bank toe hoef te gaan nie, kan jy die inligting enige tyd kry op jou bank se tuiste of op jou rekening. Die individu het dan kontrole oor sy eie finansiële stand van sake. Jy kan kaartjies koop vir vervoer of jy kan vooruitbetaal vir akkommodasie in enige plek van die wêreld. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld vooruitbetaling moet maak, sê maar vir akkommodasie in Engeland, kan ek dit alreeds in Suid-Afrika doen om te betaal vir daai spesifieke betaling. Individue kan ook klein
aankopes doen, ook enige plek in die wêreld, en dit is 24 uur, 7 dae 'n week het jy toegang tot jou rekening wat jou die vryheid gee om besigheidstransaksies te doen wanneer dit vir jou gemaklik is. Die nadele is dat daar maar altyd 'n sekuriteit sleutel met kwessies is. Die banke probeer so ver as moontlik die veiligste sisteme in plek stel, maar soos julle weet is die kuberkrakers is maar altyd daar en hulle kan toegang kry tot jou rekening. Daar is ook daai persoonlike touch gaan dan ook verlore wat die bank en sy personeel vir jou kan bied. So kliënte wat daarvan hou om persoonlike dienste kry, gaan dalk nie daarvan hou nie, of dit gaan dalk vir hom 'n negatief wees, omdat hy nie meer daai persoonlike touch het wat hy kry van die bank nie. Daar kan ook foute insluip wanneer jy nie die regte bankbesonderhede het van die persoon wat jy moet betaal of die instansie wat jy moet betaal nie. En dan weer eens die sekuriteit, as iemand toegang kry tot jou rekening, jou wagwoord, het hulle vrye toegang tot jou rekening wat dan kan lei tot bedrog. So maak seker dat niemand jou rekening details kry nie. Okay, if we look at the next form of payment, we look at the foreign banknotes. This is basically cash, so it's just from other countries' banknotes that we look at. So what is foreign banknotes? It is cash in the currency. It's basically an accepted form of exchange as payment for purchase or services rendered. Different countries have their own currency. If a person travels to another country, use the currency used by the destination, and is then referred to foreign banknotes. When traveling internationally, it's always advisable to carry some foreign currency in cash to pay, or use small purchases in places that do not accept any other form of payment other than cash. What is the advantages? It's a preferred form of payment acceptable by most businesses. A form of payment most commonly accepted and minimal problems is caused by this form of payment. Travelers can better control exchange rate issues. It helps the traveler to budget. It's easy and convenient to use because obviously if you have banknotes with you, it's just easier to take out the note and pay for something. Less chance of being cheated, can pay small transactions, and the bank charges do not have to be paid for each transaction as with any other form of payment. The disadvantages, however, is it cannot be recovered if lost or stolen. Travelers cannot carry large amounts of foreign banknotes with them. This is very much a security issue as well, because if you are in a foreign land, or if you are traveling internationally and people see that you have a lot of cash with you, you can become a high target in terms of being robbed of those cash. Must buy foreign currency from destination from before the departure, so that when you land in at your destination that you already have some cash available with you. So you need to buy it before you travel. Most countries only accept local currency. So if you go to your destination and you don't have that foreign currency with you, it can be difficult, or it might result in you not being able to pay for something. Paper money only available from banks. So if more money is needed, the traveler needs to go visit the bank, or they can go to an ATM. If travelers do not know the foreign banknotes of the destination, they can easily be deceived. So if you don't know how that currency works, for example, if you have a £10 foreign note and you don't know what how the exchange works in terms of their P's and those type of things, you can be deceived, and it can also result in mistakes in overpayment, in terms of overpayment. So as ons dan nou kyk, met ander woorde, na buitelandse geldnote, dit is maar met ander woorde kontant. So dit is kontant wat dan aanvaar word as 'n vorm van betaling om vir dienste of vir iets wat jy dan nou gekoop het te betaal. Verskillende lande het hulle eie geldeenheid waarin hulle werk, en 'n persoon
moet die geld dan met ander woorde gebruik wat in die bestemmingsland gebruik word. So met ander woorde, as jy van Suid-Afrika of Engeland toe gaan, moet jy dan van hulle ponde gebruik maak in terme van hulle buitelandse banknote. En dan as jy internasionaal reis, word dit aanbeveel dat jy net 'n klein hoeveelheid geld van daai land se banknote by jou dra, sodat wanneer jy daar land en jy wil vir ietsie klein betaal of jy's by 'n plek wat nie enige ander vorm van betaling aanvaar nie, dat jy net ten minste kontant by jou het van daardie land se geldeenheid. Wat is die voordele van buitelandse banknote of dan nou kontant? Dit is dan ook die mees aanvaarbaarste vorm van betaling by meeste besighede. Die vorm van betaling wat meest aanvaar word en die minimum probleme veroorsaak. Die reisiger het ook meer beheer oor sy oor die geld wat hy dan nou met ander woorde uitgee. Dit help ook die reisiger om 'n budget of dan 'n begroting op te stel sodat hy weet hoeveel hy dan per dag kan spandeer. Dit is maklik en gerieflik om te hê. Daar is minder kans dat jy bedrieg kan word en jy betaal dan vir klein transaksies. En die bankkostes, daar is nie bankkostes daarbey betrokke in terme van vir elke betaling wat jy maak, is daar nie 'n bankkoste daarbey betrokke nie. Die nadeel is dat wanneer dit verlore of gesteel word, kan jy dit nie weer terugkry nie. Die reisiger moet ook versigtig wees om nie met groot hoeveelhede kontant rond te reis nie, want dit kan beteken dat jy 'n teiken word vir sekere mense om dan die geld by jou te steel. Jy moet dan ook seker maak dat jy jou buitelandse geldeenheid koop voordat die reis begin, voordat jy na jou bestemming toe gaan, want dit kan dalk gebeur dat die land waarin jy land of jou bestemmingsland net gebruik maak van hulle plaaslike geldeenheid. So jou papiergeld is dan beskikbaar by jou banke. As die reisiger dan meer geld nodig het, sal hy dan of met bank toe gaan of na 'n ATM toe gaan om dan nog geld te trek. As die reisiger nie noodwendig bekend is met die geld, met die buitelandse geldnote nie, kan dit beteken dat hy bedrieg kan word of dat hy meer betaal as wat hy veronderstel is om te betaal. So dit is dan in betrekking met jou buitelandse banknote of dan met ander woorde jou kontant. Goed, the next payment that we're going to look at is credit cards. I think most of you are also familiar with a Visa, a MasterCard, American Express, and a Diners Club credit card. So what is a credit card? It is usually issued by financial institutions to person to give person access to the credit or financial institution. Money will be refunded according to the payment plan. So most people say, for instance, they say that they will pay it off over 6 months or over 12 months. And according to that, you will have money available on your credit card. When traveling internationally, they must ensure that the financial institution that issued the credit card knows before departure that it will be used internationally. Because if they don't know, if the bank don't know that you're going to use your credit card as a form of payment, it might be that they can see it as fraudulent, or they can see it as somebody is trying to use your card, although it is yourself using the card. So you must just inform them if you are traveling internationally so that they know that it is actually you using the credit card. Financial institutions will then activate the card for international use. The major credit card companies is your Visa, MasterCard, American Express, and Diners Club. The advantages of using a credit card is that most countries determine a person's credit worthiness in terms of meeting financial obligations based on payment history of their credit card. It's convenient when funds are needed on credit for small payments. Available funds are checked electronically within a short period of time, and some service providers only use credit cards as a form of payment to guarantee security. The disadvantages, however, is that the interest rates are usually higher than any other bank charges. The security on the credit card purchases are easier than with a debit card, although most credit cards now contain a computer chip that requires a customer's personal identification number or your PIN number.
Not all businesses have required credit card facilities. And then, unfortunately, a credit card can tempt people to spend more money than they can afford. So it can become very dangerous as well. So there's just an example of how it looks like. So as ons kyk na kredietkaarte, ek seker daarvan meeste van julle is al bekend met Visa of 'n Mastercard, American Express en Diners Club. So dit word meeste van die kere uitgereik deur 'n finansiële instansie na 'n persoon toe en dit gee 'n persoon dan toegang tot krediet van hierdie finansiële instansie af. Jou geld word dan terugbetaal volgens jou betaalplan. Met ander woorde, jy kan dit met ander woorde of oor 6 maande of oor 12 maande afbetaal. Dis baie belangrik dat wanneer jy internasionaal reis, dat jou finansiële instansie bewus is van die feit dat jy jou Mastercard of Visa internasionaal gaan gebruik, sodat wanneer jy jou kaart internasionaal gebruik, hulle dit nie sien as bedrog of iemand het jou kaart gesteel nie, laat hulle weet dit is actually jy wat van die kaart gebruik maak en sodat hulle die kaart vir jou kan aktiveer om internasionaal te kan gebruik. En dan soos reeds genoem, die maatskappye wat die kredietkaarte meestal uitreik is dan met ander woorde Visa, Mastercard, American Express en Diners Club. Dan die voordele is dat meeste lande persone se kredietwaardigheid in terme van die betaling op finansiële verantwoordelikhede kyk en hulle gaan hulle geskiedenis na van hulle kredietkaart. So met ander woorde dit gee so bietjie veiligheid. Dit is ook gerieflik want daar is dan met ander woorde fondse beskikbaar om op krediet te koop vir klein hoeveelhede. Dit is elektronies, weet jou fondse word elektronies geverifieer in 'n baie kort tydjie. En dan sommige van die verskaffers gebruik net kredietkaarte as 'n vorm van betaling om sekuriteit te waarborg. Die nadele van 'n kredietkaart is dat die interest rate is baie hoog. So jou inflasiekoerse is baie hoog en dit is ook die hoogste bankkostes wat jy dan kry. Sekuriteit van 'n kredietkaart is makliker as jy debitkaart, alhoewel meeste kredietkaarte het deesdae nou 'n PIN in wat jy moet insleutel om daarvan gebruik te maak. Nie alle besighede maak gebruik van 'n kredietkaartfasiliteit nie en dit kan ongelukkig mense in die versoeking lei om meer geld te spandeer as wat hulle sal kan terugbetaal. The next one is a traveler's check. What is a traveler's check? A traveler's check is a check issued by most financial institutions that can be used as a form of payment. It is similar to cash carried in foreign currency, and it's issued in various monetary denominations. For example, your US dollar, euro, Japanese yen, Canadian dollar, Australian dollar, and British pound. What is the advantages? It's safe. It can be replaced if lost or stolen, as each has a unique serial number that can be traced. It is secure. Fraud is, in other words, limited because it is signed and co-signed when used. It's convenient because most shops and hotels and restaurants accept this traveler's check. The disadvantages is that the popularity of this is decreasing as electronic banking is preferred by most businesses and clients. It's more expensive than the forms of electronic payment, and some businesses and street vendors may not accept this traveler's check. So 'n reisigers check, dit is 'n check wat dan deur 'n finansiële instansie beskikbaar gestel word as 'n vorm van betaling. Dit is baie soos kontant wat jy saamdra in buitelandse geldeenheid en dit word ook beskikbaar gestel in redelik baie geldeenhede soos jou US dollar, jou euro, jou Japaneese yen, jou Kanadese dollar, Australiese dollar en Britse pond. Die voordele van 'n reisigers-check is dat dit veilig is. Met ander woorde, as dit gesteel word of as dit weg is, kan dit baie maklik vervang word omdat hy 'n unieke nommer het wat dat dit maklik te maak om dit dan weer op te spoor. Die sekuriteit daarvan, so bedrog word
tot die minimum te beperk, omdat die cheque onderteken moet word en dan moet 'n tweede handtekening ook by wees. Dit is gerieflik omdat meeste winkels en hotelle en restaurante die reisigers-cheque aanvaar. Die nadele van 'n reisigers-cheque is dat die populariteit daarvan is besig om af te neem, omdat ons meer van elektroniese bankvorme gebruik gemaak en die elektroniese bankdienste word verkies deur besighede en kliënte. Dit is duurder as jou elektroniese betalings en dan is daar ook sommige maatskappye of straatmarkte wat nie van 'n traveller's cheque gebruik sal maak nie, wat beteken dat jy dan op 'n ander manier van hulle moet aankope doen. The next one is your preloaded foreign currency debit cards. So what is a preloaded foreign currency debit card? They are prepaid travel cards that give you access to your local travel destination currency. Before your departure, visit your local financial institution where money in currency you require is loaded on your card. So if you, for instance, if you have to travel to Australia, that they can make sure that there is Australian dollars loaded onto your card, onto your debit card, then it works the same as a debit card would work. Bidvest now issues travel cards in US dollar, Euro, British pound, Australian dollar, Chinese yuan, Indian rupee, Israel shekel, United Arab Emirates dirham, and the Mauritius rupee. Other examples of these cards will include your cash passport card, your traveler wallet, and your international traveler card. The advantages of a preloaded foreign currency debit card is that the cost effective to use the credit card. It's cost effective to use a credit card at fixed exchange rate transactions and no point of sales transactions payable. It is secure as the user only use a security PIN in order to be able to use the card. If it is lost or stolen, it must be reported and all other transactions on the card is then stopped. It is convenient because no need to go to the bank to do any transaction. It is done at the point of sale. It's easy as most businesses have facilities for such transactions. The disadvantages, however, it can be lost or stolen, and there is a fee payable to issue a new card. Your smaller businesses do not have debit card machines, which makes it then difficult to use that card. Then also most taxi operators and bus operators do not have the facility to deal with their debit card transaction. The networks, I think some of you have already experienced network problems. The network may be down and the transaction will not go through, or available in some. It's also then only available in some currencies. Okay. So what is a preloaded foreign currency debit card? These wat is hierdie voorafgelaaide buitelandse krediet of debietkaarte met ander woorde? Hierdie is met ander woorde kaarte wat deur reisigers gebruik word. Daar word 'n sekere bedrag voorafgelaai op hierdie kaarte en dan kan jy dit dan nou gaan spandeer in die land van jou bestemming. Voordat jy vertrek, moet jy jou finansiële instansie daarvan bewus stel of bewus maak, sodat die geld dan gelaai kan word op hierdie kaart. Dan sal dit met ander woorde presies dieselfde werk as enige ander debietkaart. Bidvest, ek is seker of van meeste van julle het al van Bidvest gehoor. Hulle reik dan met ander woorde hierdie reisigerskaarte uit en dit is dan beskikbaar in jou VS dollar, in die euro, in die Britse pond, Australiaanse dollar, Chinese yuan, Indiese rupee, Israelitiese shekel, die Verenigde Arabiese Emirate gebruik die dirham en dan die Mauritius rupee. Dit is waar die geldeenhede waarde dan beskikbaar kan wees. Ander voorbeelde daarvan is dan jou kontant paspoortkaart of jou reisigers beursie of jou internasionale reiskaart. Die voordele daarvan is dat dit koste-effektief is om hierdie kaart te gebruik, want daar is 'n vaste bedrag vir hierdie transaksies
Daar's geen kostes aan jou point of sale transaksies nie. Dit is veilig omdat jy 'n pinkode moet gebruik om gebruik te maak van die kaart. Dan as dit verlore is of as dit gesteel is, moet dit dadelik gerapporteer word en dit kan gestop word. Enige transaksie wat dan daarop gebeur kan gestop word. Dit is gerieflik omdat jy nie noodwendig na die bank toe hoef te gaan nie en dat die transaksie by die point of sale dan nou met ander woorde gebeur. Dit is gemaklik omdat meeste besighede gebruik maak van hierdie fasiliteite wanneer hulle transaksies doen. Die nadele is dat wanneer dit verlore of gesteel raak, dat daar wel 'n fooi betaalbaar is om dan 'n nuwe kaart te kry. Baie van jou kleiner besighede het nie altyd 'n debietkaartmasjien beskikbaar by hulle plekke nie. En dan het ook jou taxi en jou busbestuurders het dan ook nie altyd noodwendig daai fasiliteite beskikbaar sodat die reisiger dit kan doen nie. Wat kan beteken dat jy dan nou nie vir jou taxi of jou bus dan kan betaal nie en dat jy dan van 'n ander vorm van betaling moet gebruik maak. En dan die netwerke kan afwees. Ek is seker daarvan van julle het al by 'n plek geshop of weet julle was al by 'n besigheid gewees en as jy dan nou met jou kaart wil betaal, dan is die netwerk af. En dan dit kan dan veroorsaak dat die transaksie nie deurgaan nie of dat dit baie stadig is of die reisiger sal dan moet wag tot die netwerk weer aan die gang is. En dit is ook net beskikbaar in sommige geldeenhede. Goed. So those are the forms of payments that you have to look at and have to know for international traveling. Here is just an example that I've put for you, a type of question that you might expect in terms of foreign payment. They love to ask it in a match column A to column B scenario. So in your own time, you can go through this and see if you can match the specific type of payment for international travelers to the description that they have given you. So graad 12, hierdie was dan nou met ander woorde die verskillende forme van hoe betaling kan gebeur as jy internasionaal reis. En dan met ander woorde, hulle gee hierdie betalingsmetodes ook vir julle of hulle is lief daarvoor om dit in 'n paskolom A by kolom B scenario te vra. Met ander woorde, hulle gee vir jou 'n prentjie en jy moet dan dit pas by die spesifieke verduideliking. Goed. So please grade 12s, if you have any questions, put it for me in the question box. I can quickly have a look to see if there is already any questions that I can answer at this stage. Just quickly have a look here. Okay, the one question is, out of the listed forms of payment, which one is the safest option to use when traveling internationally? I think it will depend. As we discussed, you must have a little bit of money with you when you are traveling. So your foreign banknotes can be safe in terms of that you don't have large sums or a lot of cash with you. It will depend. I think it will depend on if you're traveling either for business or if you're traveling for leisure, because your traveler's check can also be safe. Your debit and your credit card options can also be safe as you have to use a PIN and those type of things. So the best is actually just to go and look in the scenario that they ask you in the question paper. Look at the scenario, look at what the tourists have to go through, and then decide what you think will be the best form of payment. So it will really depend on the type of traveling that you're going to do, which will also determine the safety or the safest option. Just quickly want to see if there's any other questions. Yeah, so you can also go and work through old test papers to see the type of scenarios that was already asked in those papers to get a feeling of how they usually put the scenarios. So as I said, I have given you those match column 2 with column B. So it's very, they love to ask it in a column A, column B, or they can give you then a specific scenario and then you must choose the specific form of payment that will best suit
that scenario. I just quickly want to see if there's any other questions. It's difficult for me to say what the allocation of marks will be for this specific content of the grade 12 work, because as I say, they can either give it to you in a match column A, column B scenario, or they can give it to you as a scenario and you must discuss it. So if they give it in terms of column A, column B, it will be a 10 marks allocated to that. In a scenario, it can go up to 15 marks depending on what they want you to answer in the specific scenario. So the best, or my suggestion would be to go and have a look at past papers to see how they actually word it. Just quickly want to see if there's any other questions in the question box. Yes, so if you want to do the scenario that I've given you in the in this online class, you can go through it, and then in our next webinar, I will make sure that you get the answers for that so that you can check yourself to make sure that you've answered it correctly. I will definitely make sure or make a note of that to give you the answers for the questions that is in the presentation. So just quickly want to go one back. So in your own time, you can then go and work through this match column A, column B, and then I'll make sure that you get the answers for these questions that I've given you. So ek sal seker maak graad 12 dat julle dan die antwoorde kry van die kolom A, pas kolom A, kolom B scenario, sodat julle seker is dat julle weet hoe dit dan by mekaar pas. Okay, so if there isn't any other questions, but please, as I said, if you have questions that you can't think of now and you want to ask us, please send it in to academics@impact.co.za and we will make sure that we get back to you. So graad 12 se staan dan geen verdere ander vrae is nie. Gaan ek dan nou die sessie afsluit, maar as julle aan enige ander vrae dink en julle wil vir ons nog steeds vrae stuur, vir ons julle vrae na academics@impact.co.za toe en ons sal seker maak dat ons julle vrae beantwoord. If you are not registered with Impact and you want to inquire any other information, you can send us an email to info@impact.co.za. So as jy nie geregistreer is by Impact nie en jy wil meer besonderhede hê, kan jy ons kontak by info@impact.co.za. Then thank you for grade 12s. I know it is cold and it's late in the afternoon, but thank you for tuning in and thank you for listening. And then I will see you in 2 weeks' time, and then we will discuss the next content of your term 3's work. So baie dankie graad 12 dat julle ingeskakel het. Ek sien julle dan weer oor 2 weke en ek sal dan seker maak dat ons die inhoud deurhardloop vir die volgende week se inhoud. So bly veilig, please stay safe and continue to study. Don't get or fall behind on any of your study work. Make sure that all of that is on track. I will see you guys then in 2 weeks' time. Have a good afternoon. Goodbye.